The Deputy President Rigathi Gachagua was today in Rift Valley for a church service. 60,000. The leadership of the church are one. They have even their own committee. And we have experienced a tremendous cordial relationship and development because of that closeness and fellowshipping together. At the same time, Your Excellency, even the political leadership, right from MCA to the governor, we've seen them working together, we've seen them sharing, we've seen them planning all the developmental agendas of this county, and we want to thank the entire leadership, both from the religious side and also the political side. We want to move as one, and I'm sure, Your Excellency, this county will go far. Your Excellency, I want to assure you that all the directives that you have given us as your officers working under you, issues, alcohol, and drug abuse, all government public servants are on the watch out, and they are working very hard to ensure that the directive of ensuring that this illicit brew and drug abuse menace is completely stopped and completely wiped out. And Your Excellency, the national government administrators across the country and all the MDAs, they are on the alert and they have started working. And we can see the fruits of their work on the ground because now we are getting a sober country. Secondly, Your Excellency, the directive on the issues of fertilizer, the issues of water, reticulation, mapping, the issues of preservation of the forest, Your Excellency, and even the planning of roads and any other government development projects that you have directed us to plan and ensure that they are on the ground. We are working very hard to ensure that we achieve your directive and the directive of the President himself. Any part that needs to be played by county government in every development program in Nandi County, we are working together with you. Your Excellency, also, we are working with the church. And now that we are in a church function today, Your Excellency, I told you last week that we had a sitting with the bishops from this entire region, from the Rift Valley region. And Your Excellency, they have a few concerns. One of them is the fight that you are dealing with and driving personally, the fight against illicit brew, substance abuse. And Your Excellency, they have some ideas of how the church or what role the church can play in that respect. Your Excellency, we know we are having issues with the peace, the situation in Kerio Valley. And Your Excellency, these bishops from across, from West Pokot all the way to Turkana, Samburu, Baringo, Elgeyo Marakwet, all the way, they also have some thoughts on how the church can work with the government on that agenda. And the third issue, Your Excellency, is the role of our churches in supporting our educational institutions in terms of raising up our children in those schools. Na Your Excellency, nilikuomba kwamba walikuwa naomba nafasi na kupata mkutano na wewe. And now that you are here, Your Excellency, today, I am sure you will be able to respond to that because wanataka kukaa chini na wewe wazungumuze so that we can see what the church and what the national government and together with county governments, we can work together to deal with these challenges that are affecting our region. The DP took time to lead a riot act to Rift Valley leaders, especially Kenya Kwanza allied leaders, who most recently during the week sabotaged President Ruto's development tour of Kericho and Bomet counties. Bishop wetu wa Nandi Arus Kitale Area Church Council. Na maaskofu mtaweza kubaliana na mimi kwamba Biblia iko na vitabu mingi zaidi ya 60. Lakini Wakenya huwa wanasoma kitabu moja tu, kwa Kiingereza kinaitwa Lamentations. Yaani kitabu ya manunguniko.
Nataka kuambia mahali rais wetu na Rigiji wametoa Kenya hii kulingana na uchumi ni mbali. Kwa hivyo tuweze kuwashukuru na tuwapatie motisha ili waweze kubadilisha nchi hii. Tutakosana. Our governor, our senator, our MP, anybody from this region and our backyard, pahali sisi tulipigiwa kura 100%. We want total respect for President William Ruto. Na mikutano yake hawezi kuwa vile niliona jana. Sasa niliangalia TV jana. Ile maneno yote mzuri rais alifanya hakuna. Si mliona TV jana? Ile naoneshwa ni vita na kelele. Ile mazuri yote ilikuwa imetulete imepotea. Let us be very, very careful. Very careful. Msioneshe Wakenya wengine kama hamuna haja na kiti ambayo mlipewa. Hii ni kiti ya maana sana na iko nyumbani. Umesikia viongozi wengine wakiongea hapa. Wanakuambia asante kwa fertilizer. Wanakuambia asante kwa mambo ya UHC. Wamekuambia asante kwa mambo ya mashule. Wamekuambia asante kwa mambo ya stima. Alafu badala ya kuambia wewe hujatufanyia kazi ya barabara, akasema ati barabara iko na president yake na deputy yake. Hakuna, mimi sina serikali yangu. Mambo ya barabara ni yako. Mambo ya stima ni yako. Mambo ya hospitali ni yako. Kama ni asante ni yako yote, yote isemwe asante yote. Kama imeharibika yote, iambiwe wewe mwenyewe imeharibika. Nikiwa hapa kama waziri, sina serikali yangu ingine yenye mtu anajaribu kukuambia asante kwa hii, asante kwa hii, asante kwa hii. The DP urging church and also the members of the Rift Valley bloc to support the government which they overwhelmingly elected in the last general election. My assistant bishop retired. Amen. The bishop who was preaching the sermon from God was talking to the church and leadership. I got a reflection to the leadership of the Republic of Kenya. And that kumbe Mungu anataka upeleke watu mahali wanapaa kwenda, sio mahali watu wanataka wakue. And for a short time, Kenyans could not understand you and the President of the Republic of Kenya. When you are telling us where the country should be, and we left complaining that you seem not to understand our situation. But today we want to celebrate the fruits that we are experiencing in the Republic of Kenya, where the economy of the country has built up within the history time of less than 1.5 years. Rais wa Jamhuri ameamua ya kwamba kwa miaka atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya akiwa Mkristo. Vijana wetu hawatahusiwa sumu na mtu ikisemekana ni pombe. Mabaa haitafunguliwa mchana na usiku. Ile mabaa ambayo iko na leseni ifunguliwe saa 11. Wale wanataka kutumia watumie saa 5 waende wakalale. Hii ya kukunywa mchana haiwezekani. Hii ya kukunywa mpaka asubuhi haiwezekani. Na sisi tumeamua kama serikali, hakuna county commissioner, hakuna OSPD, hakuna OCS ataenda transfer. Ukishindwa na kasi tunafutia wewe pahali wewe iko, kutoka hapo unaenda nyumbani. We are not going to transfer anybody because that is transferring a problem. Huyo ndugu yetu Raila na watu yake wanasema akichukua AU ati anataka kurudi kusimama kiti 27. Tunasema kuna mnyama anaitwa fisi. Fisi ni tamaa ilimuua. Aliponuka harufu ya nyama akaenda njia mbaya, panda akapasuka msamba. Na mimi naona hii tinga mnasukuma na president, Your Excellency, munitume nikuwe chief agent. Unajua hii mtu analalanga kura inaibwa. Munitume Addis Ababa niende nichunge kura isiibwe kwa sababu anatanga huko akisema naomba AU lakini anaomba kiti ya Kenya. Let that person individually, Your Excellency, asikuwe na tamaa. Na nataka Bishop Emeritus Bishop Arabiego ombea yeye asikuwe na tamaa. Kama tumeunga yeye mkono ya AU, aombe kiti ya AU. Awache kutusumbua ati 2020 na akisimama pia 27 atanyorosha na hawa ndume kama kawaida, lakini tunataka ang'ang'ane kwa sababu anaweza kosa hiyo ya AU
na akose safari ya kwenda mbinguni. Tukue na umoja wa kufanya kazi. Hii malumbano katika nyumbani kwa rais ni aibu. Mimi nimeona aibu sana juzi tukiwa Kericho, tukiwa Bomet. Rais anachukua dakika 30 kupoesha ugomvi na siasa na vita kuliko aeleze ile kazi imemulete. You people from Rift Valley, I want to appeal to you, don't take the presidency for granted. Mimi naona mnaanza kuchezea hii kiti yenu. Na msichezee. Kama rais amekuja kwa county nyumbani na ni rais wa Jamhuri ya Kenya, amekuja kuzidua mipango ya maendeleo, kupanga maendeleo. Munatoa rais kwa mamlaka yake na cheo chake. Kazi yake ni kuzuia vita. Wewe hapana piga kelele, wewe nyamaza, mnaulizana nini? Sasa hiyo ni kazi gani tunafanya? Watu ya bonde la Ufa, what has happened to you people? Mumesahau bahali tulitoka? Mumesahau? Huyu William Ruto rais wetu alikuwa kwa shida. Alitoka pahali ngumu sana. Itakuwaje watu ya nyumbani ndio wanafanya aibu mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya? Kama Wakenya wengine wote wamenyamaza, pahali anaenda iko heshima. Yeye amekuja nyumbani, amekuja Bomet, amekuja Kericho, amekuja Nandi. Watu ya nyumbani wale wanatakiwa kumtafutia heshima katika Jamhuri ya Kenya na kimataifa. Rais wetu ameheshimika Afrika nzima. Ameheshimika duniani. Mwezi wa Mei amealikwa na rais wa Amerika kufanya state visit to the United States of America. The rais amepata heshima internationally and the whole country. Pahali ya kukosewa heshima, pahali ya aibu ni nyumbani. What is wrong with you, my people? Iko nini? Mimi nilikuwa pale jana, nimeona aibu sana. Mimi nilikuwa na rais Kiambu, watu yangu wakataka kumkosea heshima, nikawaambia wasirudie tena. Na hawajaweza kurudia. Na nikasimama nikawaambia watu ya nyumbani, Mount Kenya, huyu ni rais ya Jamhuri ya Kenya. Kama mnataka kutoa aibu mnionyeshe mimi aibu, lakini hapana rais wa Jamhuri. Siku tulienda na yeye siku nyingine huko, hakuna kalisema ngo, walinisikiza. I'm asking the people, the Kalenjin nation, tafadhali namuomba kwa heshima kubwa nikinyenyekea, tumuoneshe heshima rais wa Jamhuri ya Kenya. Na ndio ataheshimika kwengine. Lakini hiyo aibu niliona jana na juzi. I am very concerned. Nao viongozi ya college nitawaita. Niwaite? Niwaite? Yes, I'll call them. Nitawaita. Now, if they don't listen to me, nitakuja kuwashitaki kwenu. Tumekubaliana? Nyinyi mngetaka rais aendelee kuoneshwa aibu? How do we expect the president to be respected by the rest of Kenya, by the rest of Africa, by the world, when tunakuja kutoana nguo mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya? Nyinyi mnajua hapa bonde la Ufa, mulibaki nyuma miaka 5 ya maendeleo kwa sababu ya siasa mbovu ambayo ililetwa baada ya handshake. Saa ile mmepata serikali yenu, iko na rais anapenda nyinyi, iko na naibu wa rais anapenda nyinyi. Ndio wakati ya nyinyi kunyonya na kusaidika. Sasa mkilete siasa duni ya ugomvi na kupigania viti, uchaguzi uko mbali, wewe unakomboa vijana kupiga kelele, mwingine anachukua vijana kupiga kelele, rais amekaa pale, ile ilimulete haongei, mkutano hawezi endelea. I'm going to call our leaders from this area, from our counties here in North and South Rift, niketi chini na hawa, so that they can explain to me what is the problem and why they want to embarrass our president at home. Sadaka zetu zitachukuliwa
Wakati naibu wa rais ulianza hii vita ya pombe haramu, vijana wengi sana wamenikimbilia naibu wa rais, kwa sababu unajua hii pombe haramu ukikunywa inahitaji kufanyia kitu nasema una unlock, unafungua lock. Sasa kwa saa hii kufungua lock unakula pilipili na tomatoes. Sasa kuna demand kubwa sana, ndio tunahitaji fertilizer, tupande mahindi na tupande hiyo maneno mengine. Na vile nimesikia naibu wa rais alituambia hapo, for a long time hakutakuwa na pombe around. So kwa hivyo tafadhali tusoee pilipili kwa wale mnakunywa na tomato, itasaidia kufungua lock. Mambo ya mbolea na kupanda mahindi na kufanya mambo ya shamba ndio imelete mambo ya cost of living irudi chini. As we speak today, farmers are having fertilizer and it's subsidized fertilizer, and the government, the true cost of fertilizer is 7,000. Na hao wananchi na sisi lazima tushukuru serikali kwa sababu saizi mbolea ni 2,500. Baada ya kupanda mahindi, kupata chakula na kupata chai na kupata kahawa, kama wenye tunakaa kule sehemu ya chini Tindret, tunapata dola nyingi. And that is why the economy has come down, because the government has factored in proper factors of production. Na rais wetu William Ruto amekuwa na kibarua ngumu sana. Alikuta madeni mlolongo, kulikuwa deni ya 9.8 trillion. Kulikuwa na ingine naitwa Eurobond ya $2 billion ambaye amelipa wiki mbili iliyopita. Na for 1 year rais amekuwa pale tukimsaidia kungangana na hii madeni, kwa sababu hiyo madeni lazima ilipwe kwa sababu ilichukuliwa na serikali ya Kenya. Na kwa hivyo mnaweza kuona kama mambo ilikuwa naenda polepole, lakini mambo imeanza kufunguka. Na mimi nataka nihakikishie nyinyi watu ya Nandi, huyu mtoto wenu Rais William Ruto ni kijana ako na bidii ya kufanya kazi. Isipokuwa akina Mukome naweza ambia nyinyi, anatukimbiza kupelekana na yeye ni kibarua. Kuamuka ni saa 10. Juzi nimelia nikubalia niamuke saa 11, wananchi nasema bana amuka saa 9 usaidie rais. So president ameweka bidii, na ndio tumeanza kuona matunda ya hiyo bidii ameweka. Mbolea tukiingia ilikuwa shilingi 7,000. Sasa ni 2,500. Akina mama wale 70 years and above walikuwa miezi 10 hawajalipwa. Tukiongea wanalipwa kabla ya tarehe 30 kila mwezi. Unga tukiingia ilikuwa shilingi 240. Imeteremuka 130, 135, 120. Dola ilikuwa imepanda mpaka 62 shillings, 162. Sasa imeteremuka 130, inaelekea ikienda chini. Walimu tumeandika 56,000. Mashule ilikuwa haina walimu. Na mambo inaendelea, uchumi umeanza kufufuka, tunaona dalili nzuri. Yangu tu ni kuomba nyinyi muendelee kumuombea rais wetu, muendelee kumweka kwa maombi. Mungu ampatie ujasiri, ampatie hekima ya kutoa hii Kenya katika shida ya kiuchumi. Mimi ni kama hii watu hapa Nandi. Unajua nyinyi na mimi ni watu ya damu kuchemuka haraka saa zingine. Nyinyi ndio mlifukuza mzungu 1905. Yule wakati ya Koitalel Samoe. Alafu nyinyi ndio mlitufundisha kusema hatutaki ujinga. Mimi ni mtu yuko msimamo. Mimi na watu wetu huko kwa mlima tuliamua kwa kauli moja kumuunga rais wetu mkono, kwa sababu tuliona ako na mpango, ako na maono na ako na mpango ya kusaidia Kenya. Na tukaunga yeye mkono kukiwa na shida mingi sana. Na siku mumenipatia kazi, mkimpigia kura mkanipigia, kazi yangu ni rahisi sana. Na ninaielewa. Kazi yangu mimi naielewa. Kazi yangu ni kumsaidia rais, kumkinga na kumlinda. Hiyo tu. Hiyo ndio kazi yangu. Kazi yangu ni kuenda mbele yake. Nikiona kuna watu wamechimba shimo anguke, mimi naweka mchanga, anapita. Akishapita mimi nakaa nyuma yake. Nikiona mtu na kisu, naweka yeye mereka, naweka yeye chini. Ndio rais aweze kuendelea. Na ile kazi mimi niko nayo na hao mawaziri.